হ্যালো বন্ধুরা, কৈরি 360 নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আপনারা দেখতে চলেছেন হাওয়ার কিছু তাণ্ডব। হাওয়া কি করতে পারে, কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে ধারণা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সাল 2016-তে দক্ষিণ ভারতে ঘটে যাওয়া সাইক্লোনের ভিডিওটি দেখুন। Now look at this. This is terrific. একশো 140 কিলোমিটার স্পিডে বয়ে যাওয়া হাওয়া দেখতে এমন দেখায়, যা ভাগ্যক্রমে রেকর্ড করা হয়েছে ক্যামেরাতে। হ্যান্ডস্টোনের প্রকোপ দেখে এই ছেলেটার মাথায় হয়তো একটা জিনিসই আসলো, কাঁচ দিয়ে কখনো দরজা জানালা বানানো উচিত নয়। Oh my God, it is coming in huge. Hide, Mom, hide. Watch out, watch your feet. দেখুন, শিলাবৃষ্টির কারণে গাড়িটির এ অবস্থা হয়, তাই দেখে গাড়িতে বসা লোকটার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। ভয়ানক ঝড়ের মধ্যে লঞ্চে বসা লোকজনদের বাতাসের তাণ্ডব দেখে তাদের পূর্বপুরুষের কথা অবশ্যই মনে পড়ে যাবে। ভালো বিষয় হলো তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই ভিডিওকে আপনারা ক্যামেরা রেকর্ডকৃত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঝড় বলতে পারেন। শিলাবৃষ্টির কারণে এই ঘরের প্রতিটা দরজা জানালা সবকিছু ভেঙে যায়। ট্রাক ড্রাইভার ভয়ানক ঝড় দেখে সাহস করে ক্যামেরা রেকর্ড করে ফেলে। ভিডিওটি দেখুন। Holy cow. Got hail. Oh my God. Oh my goodness. Oh my God.
ভাগ্যক্রমে ছেলেটি ঘূর্ণিঝড়কে তৈরি হতে দেখে সাথে সাথে নিজের ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করে ফেলে। কিছু লোক নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টর্নেডোর পিছনে ছুটে যায় ভিডিও বানানোর জন্য। এই টিমকে স্ট্রম ট্রেজার বলে। Paper towel. Oh no, I'm good. Keep creeping up. A little bit faster. Let's get up there. That is violent, you guys. Look how violent that is spinning. Try to get right behind that cop's ass if you can. তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখুন আমাদের নতুন ভিডিও সর্বপ্রথম পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।